So good day class. Let us continue on this lecture video. So first thing that I want to introduce to you is that quantifiers could be negated. Pwede sila ma-negative. So first I will introduce an example. So let's say this is the statement, all math majors are male. So ni-assume ni siya nga statement na tanan math majors, tanan sila male gyud. Now, what do you think is the negated version of this statement? Say negative ani. Okay, so here is its negative. Its negation could be read as, it is not the case that all math majors are male. So, dili tanan math majors are male, or that there exists at least one math major that is a female, at least one. So, mayon ta kung nanay isa ka babae nga math major, then sa ato pa, this statement is not true anymore. Diba? Kana na may isa ka babae. So, basically mo na siya ang opposite ana nga statement. No? Okay. So, ang opposite po dani is kana. Kung ato ning basahon, there is at least one math major who is a female. Kung ang opposite po na natong tanawon, then ang opposite states na walay miskin isa nga female. So, male tanan. So, bali-bali ni sila. Okay? Okay. So, kung ato na siyang i-formalize, no, ingani niyang itsura. No? So, since ato man siyang ginigate, mo ni iyang itsura karon. So, for all x, element of m, which is for all student, or maybe yes, for all student, element of math major. So, tanan student na nasa math major such that si x is male should be this mo ni siya ang iyang formalized na version. So kung ato na siyang inigit, kani ang itsura, kani 'di ba ang answer kana siya. So kung ato na pud na siyang i-formalize, mahimo na siya ani. So there exists in a math department, or that is a student that is a math major that is not a male. Okay. So nakita ninyo I think karon makita ninyo ang pattern sa kanang negation sa quantifier. Okay, so pwede sad siya ingani, or pwede sad siya ingani nga pagkasulat. Okay? So as you can see, kung atong tanawon og tarong, the opposite of for all is there exists, 'di ba? And the other way around po na siya. Kung atong i-opposite si for all, or atong i-negation si for all, ang iyahang negation is a there exists. So there's a theorem for that, which is already proven. Ang tawag niya is De Morgan. And mo ni siya ang pasabot niya. The opposite of the for all x, such that this x is an element of the set A satisfying the propositional function, its um its opposite is the existential quantifier, which states that there exists an x element of A such that this one is the opposite of this one. Okay ba? So, kung tato sa itong example, this one states that all male sa ato pang opposite diri is not male. Okay? Now, it is also the same the other way around. If we negate an existential quantifier, ang atong result is the for all, or the universal quantifier, such that again, kung sa ato ang p of x diri, it should be negated diri. Okay. Okay, so here is a simple example. So the following statements are negative of each others. So for all positive integer n, we have n plus 2 greater than 8. Okay, so muni ang iyahang statement such that tanan daw kuno positive integer na n, satisfy ning propositional function such that
pag add siya og 2, it should be greater than 8. Okay, ang opposite ana is there exists a positive integer such that isa, a positive integer such that kung ato ang i-add sa 2, dili ni siya ma-satisfy. Again, gi-opposite na to ang propositional function o gi-change na to ang iyahang quantifier. Okay ba? Okay, so dirita sa B. So there exists a living person who is 150 years old. So iningon siya diri na daw kuno at least one person in the entire world nga ni live og 150 years old. If ato na siyang opposite, no, ang iyang negated version, every living person is not 150 years old. So this is our propositional function, 150 years old. So an element of the set that is 150 years old. So kung ato ng opposite ana, an element of the set that is not 150 years old. So man siya diri kanan daw kuno tao cannot live, no, for 150 years old. And then here, there exists na isa na nag-live siya 150 years old. So they are the opposite of each other. So that is basically the negation of quantified statement. Now let's proceed to counterexample. What is counterexample? So an exception to a proposed general rule or law and often appear as an example which disproves a universal statement. So basically, kung mayroon kag example, mo confirm siya sa ato ang statement. Like for example, give me an example of a color. So we have red, orange, blue. Okay, kung mayroon kag counter example, you should find something that does not satisfy kung unsa to. Kung mayroon ko, give me the counter example of colors. So, mahatag ka og dili color, of course, mahatag ka og, for example, mahatag ka og cellphone or TV, things imong ihatag, which is basically not an example of what is asked. So, muna siya pinakasayon nga definition sa counterexample. So, here is an example, no? Sa counterexample. All students are lazy. Okay, so unsay counterexample ani nga statement? Ang counterexample ani nga statements are those students that are not lazy. Okay, so kumingon ko, all students are lazy. So, makatag mga examples sana. Ang counterexample na is of course katong mga student na dili lazy. Okay, di man sila mo belong dili. Kaya ba mo disprove sila basically ani nga statement which disproves this statement. Okay. So nakasabot ba? Next is propositional function with more than one variable. So far, ang ato ang propositional function isa ra ka variable which is just one element of isa ra pud ka set A. No? Basically, pwede gyud mag-exist wherein ang atong propositional function makahandle siya og more than one variable and that those variables would come from the Cartesian product of all the sets it's involved. So, in other words, pwede daghan ang set o pwede po daghan ang variable na i-treat sa ato ang propositional function. Okay ba? Okay. So, basically, kung for example, daghan kag set, no? There, it should be na makita na to og sa ato ang isa ka quantifier, for example kani, makita na to ang unsa na siya nga set na belong. No, so kung tanaw na to ang example, for all x, kani this is now the set. There exists a y, this is another set that satisfy this one. Okay, so for all there exists an x, for all y,
that there exists a z that satisfy this equation or this propositional function. So medyo libog na kay daghan na set nag-involve at the same time daghan nag variable. So ayaw kayo mo kabalaka, this is actually not that complicated as long as you understand each statement given to you or each proposition na gihatag sa inyo. Okay, so here is a simple example. So let B be kani mo ni siya atong set, no? 1 to 9, and our p of xy, that is our propositional function with more than one variable, is this one, x plus y is equals 10. Then is a propositional, then p of xy is a propositional function on A wherein duha ka B ang ato ang set. Okay? So sa ato pa, si x is a member of B and y is also a member of B. Kay duha man ka B ang ato ang function. Okay. Kaya ato ang set. So on A, the following statement is following is a statement since there is a quantifier for each variable. Okay, sakto ba na siya? So for all x, there exists a y of x. That is, for every x, there exists a y such that x plus y is equals to 10. True ba na siya? Ato ang i-check ha. Mano-mano na itong tanaw. Ana siya, nadaw ko noy for every x, no? So sa tanan x na ay y, so since pareha raman sila set sa ato pa sa tanan na ay isa ani, no? Ka x diri na isa ani ka value wherein sa tanan ani makasatisfy sa ato kani nga makasatisfy ani nga proposition. Sakto ba? So mangita tanaw. So for example, kung si x karon is 1, mangita ta og value nga makita ra pud diri nga kung ato i-plus may 10, which is 9. Aba? Now 2. For every x ha, so sa ato pas tanan x kani, tanan x diri naay pares na y such that kung atong i-add may 10. And then ang kani nga y diri ra man pud gikan. Okay ba nasabtan? So tanan element sa x kung pangitaan nato og value nga y which is nara gyapon diri nga set, kung ato siyang i-plus maka-produce og 10. So pili ta og isa, pili ta og 1 kumbaga. So 1 for every x man, so magsugod ta sa 1, mangita ta og value nga makita ra po diri nga pwede nato ma-add wherein ang result is 10. So magtag 9. Next is 2, unsa man 8, then 3 and 7 and so on and so forth. So makita nato na halos na tanan element x makita tag y nga makapa-add which will equal to 10. Now let's proceed to the next statement. It says here that there exists a y such that for every x we have. So ana siya diri ang ana daw kunoy isa ka y, no, such that kana isa ka y makasatisfy siya sa tanan x, sa tanan value ani. Okay, so para sa inyo sakto siya dili. Kung tanawon nato ang result dili daw siya sakto. Anong dili man siya sakto? Basically, ningon siya nga nada kuno isa ka y or isa ka value diri nga pag-ada nato sa miskin unsa nga value from 1 to 9 makaproduce og 10, which is false. Di ba? Wala may nag-exist nga number nga kung ada nimong bisag unsa mo-produce og 10. Kung ano na to. So, in other words, this statement is false. Okay, so that is all for this lecture video since we are out of time.